Bishop amesema tupatane jina yafuatayo. Yes, my good people, welcome back to our YouTube channel. Guys, William Ruto anapokea kivumbi. Gen Zs, residents, mama mbogas, boda bodas, they are now slamming William Ruto. William Ruto, ujinga wake imemfikishia kwamba anaambia wa Kenya yeye ako na PhD. So imeleta njaa. William Ruto ameanza kuwa na wasiwasi baada ya wa Kenya wamekuja kwa kila platform wana confront William Ruto. They are now saying that William Ruto akifika, yani any county ambayo William Ruto saizi atafika pale, then wako tayari kumconfront na kumkataa na kusema kwamba kama ni story zako za PhD ndio unataka kuwin support yetu, so acha ifike mwisho. Juu William Ruto tunaelewa jinsi ambavyo amekuwa kiwika pale Garissa County yesterday, jinsi ambavyo amekuwa kipiga kifua pale kwamba alikuwa juu ya gari tena anatusi wa Kenya wajinga. So William Ruto imeonekana clearly kwamba is a one term president, kwa sababu haya matusi yote Rigathi Gachagua alituambia William Ruto ndio huwa ana signal hawa wajumbe wake watusi wa Kenya. That's why unaona William Ruto baada ya kusemekana kwamba amekuwa kitusi watu, wabunge wanatusi watu, then pia ameendelea zaidi. So now Kenyans are coming today to confront him. We want us just to listen. Guys, before we listen, ensure umelike video kama kawaida guys. Hii channel imekuwa ikisupportiwa na wewe. Na without your support, hii channel itakuwa inazima completely. So lazima uwe pale ndiposa hii channel iweze kupiga hatua. Kwa hivyo nasema asanteni sana, Mungu awabariki, awasaidie pia kwa kila kitu ambacho mnakifanya kwa menajili ya kufanikiwa. Zile moments tunaenda kulike hii video, acha Mungu akutetee na kupiganie zaidi. Kwa hivyo guys, wale wageni ambao wanatazama kwa mara ya kwanza, ensure pia una subscribe, unajiunga na sisi kwa mioyo mikunjufu ili tuwe familia kubwa tena zaidi. Kwa hivyo guys, tunataka tusikize wa Kenya. Unajua William Ruto anafikiria kwamba kitambo ni saa hii. Wakenya washabadilika. And I'm sure William Ruto is a one term president. Na hii muungano ya Rigathi Gachagua, Uhuru Kenyatta, Fred Matiang'i, Kalonzo, Okiya Mtata itapeleka William Ruto nyumbani asubuhi na mapema. Believe me or not. Na nilikwambia guys, William Ruto akiamua kuiba kura, wa Kenya watasusia. Kutakuwa na maandamano ambayo William Ruto itabidi ajizulu. Na nchi tofauti tofauti zitaingilia kati ili kusuluhisha moto. Ukitaka kuamini William Ruto is a one term president, kumbuka Gen Z walikuwa wamepeleka William Ruto nyumbani. William Ruto ilibidi aitanishe Raila Odinga, Uhuru Kenyatta, na arejee chini amsikize Rigathi Gachagua, ndiposa William Ruto ali survive. Hataka usikize kwanza wa Kenya kisha tuendelee na mazungumzo ya watu wangu. Sikiza. Si mimi niko na PhD. Si mimi naelewa nini inaendelea Kenya. Sasa mimi napata watu wengine wako na elimu kidogo kidogo wanajaribu kunifundisha. Mnanifundisha kazi gani? Hiyo leo imebidi nitoke serious. Wewe nyinyi ndio mnajaribu kusumbua hapa rais wetu na nyinyi hata hamna certificate. Yeye mnajua ako na PhD na mnajaribu kumwambia sijui nini. Leo nani rais amekuwa sijui area gani hii Kenya, ameenda kusema huko nyinyi watu wenye hamna hata certificate mnanifunza nini kuhusu kuongeza nchi, na mimi niko na PhD. Na mimi sasa mimi hata sasa sina hata hizi certificate za online hizi za free. Sasa mimi naweza hata ongea kweli? Tunafaa tuogope watu wako na PhD. Unajua PhD si rahisi kama hizi vitu zingine. Lakini pia Moses ako na PhD na lead Israelites. Professor mwenye alimpatia hiyo PhD. You thought you will win. You thought you will win. Woe unto you. PhD yangu. Mtu ambie must go. Hata mchongoano ataanzagi na serious hivyo. Mtu amwambia hata mchongoano tunaanzaga na kichwa yako ni kubwa. Sijui ni hatuanzagi na serious hivyo. Tunaanzaga na unajifanya na hata kwenye hauna TV. Hatuanzagi na hizo za unajifanya na hauna PhD. That is serious. Yani ulitusi na airport. Sasa umekuja PhD. Pole basi. Tuambia hata tuishi State House. If having a PhD is being like William Ruto, wacha ikae. You see, a leader is one who inspires
William Ruto does not inspire anyone. He can only inspire crooks who want to be, who want to enrich themselves with government. Only such he can inspire. What has his PhD done for this country? Does PhD say that you destroy a nation? Does a PhD mean that you destroy an entire economy by killing its all working systems with nothing to show for it? So unatuambia PhD imetufanyia nini hii nchi? Ay. Oh my goodness. At you're bragging about a PhD. Oh my God. They are botany. What has it achieved for this country? We mzee, wewe wacha my friend. You do not inspire anybody even with that PhD of yours. President William Ruto, acha kututisha na hiyo PhD yako. And again, having a PhD does not mean you are intelligent. You may be a learned fool. Hata sisi tuko na certificate zetu kwa nyumba. So usitutishe. What we want is service delivery in this country. Once again, your president has insulted the people that elected him and gave him the job to do. He has told them they are not educated enough. They don't have enough education to advise him. They are foolish, and their only work is to farm beans and maize. Nothing to do with the livestock. And he said he's a doctor, he's a scientist, so he understands more about animals and GMOs and everything else. So he said, you guys shut the F up. Don't advise him. He does not require your advice. Watu wa elimu kidogo. I think hiyo ilikuwa ni, kuna mtu wake alikuwa anarushiwa wawili. Si mnawajua? Wale wa jamaa ambao hawajasoma. Yeah, I know the parliament is opening next week, and now as the opposition leader in the parliament, right now I want to ask all the members of parliament that as we come back, this is a do or die for the parliament. This is where the history will be made, that as the worst parliament, or the parliament that came in hand when this country was sinking. We have seen the president moving from one point to another, but it seems that his advisors doesn't understand what it ought to advise him to do. And that's why when I was in Western, when he was in the tour in the Western, I said that the president should employ me so that I can be his personal advisor, so that I can be able to give him the true picture of what is happening today. And that is why, because of the not having the agenda, the only advisor they're coming to tell, let us take our people to go outside the country to look for the job opportunities. Today, I, as Peter Selassie, the son of the sun, the son of the soil, the man who now walks around with the wisdom of Kenyans, who listens to the ground and listens to the people, I want to tell the members of the parliament that we have to suspend all the bills and address how we are going to create job opportunities in this country. We know most of these countries, recently you heard what the president says, that now Tanzania is doing so well than Kenya, he admitted it. And now, we have also now to come and ask ourselves why. Because if indeed it's true, he could have asked himself questions and get the answers. And the issue is because of the bank loans, the banking rates of the loans is very high. Right now it's going at 21%. And with me being a student of Bachelor of Commerce, I understand the thesis. Why can't we ask the Treasury to lower the lending rate to the banks, or that is what you call the reserve for the banks in regard to the Treasury and the banking rates and whatever, so that they can lower from 12 or 13 to come down up to even 8, so that the banks now can come even to 14, so that we can have more development than this thing, even this thing called
affordable housing. We can bring more and have more real estate agencies to do more construction, so that they can create more job opportunities from the private investor. We cannot pretend as a government that we can create job opportunities. The government ought not to be the main employer in this country, but only to be the facilitator. Another thing that as members we have to address, this issue of investor getting the license, Kenya Bureau of Standards. We have we have the Kenya Bureau of Standard. There is NEMA. There is what? There's so many bureaucracy in doing the businesses, and all these things every day are paying the fees and fees and fees. And so yes, we understand and they owe these government institutions. We understand each of them, their role and everything. That they should be funded by the government of Kenya, remove those austerity measures and everything, so that they can be able to provide. But these licenses should be for free, only to see that whatever is being given is of the standards and the quality and healthy to the Kenyans to consume. And then the cost of, we have heard about some of the members of Kenya Kwanza bragging how the KPLC is making profit. But the fact remains that the KPLC is now giving problems to the business people. Unaona guys, so mambo yamechemka zaidi. Hao ni wa Kenya tu. I don't know wewe kwenye comment section wewe unafikiriaje? Pia utakuwa drop pale to the comment section. Kwa hivyo guys, allow me to end from there. Usisahau kujiunga na channel ya Raipenda Evans Online TV kwa kubonyeza alama ya subscription hapo chini, and make sure pia una visit account ama channel ya my cameraman ili uweze pia kusubscribe pale, ili awe na familia kubwa kama hii ya Raipenda Evans Online TV. Anaitwa Heckled TV. Kwa hivyo guys, kwa tuna siku njema. Bye bye.